Wah, kenapa wifi gue mati lagi? Mana tugas belum selesai, deadline 2 jam lagi. Bro, tenang aja, wifi mati bukan berarti dunia lu kiamat. Lu bisa pakai internet lebih stabil menggunakan kabel data aja nih. Lu kenapa kasih gua kabel data? Itu kan gunanya buat ngecas sama transfer file doang. Udah ada aja lu. Bukan cuma itu, lu bisa bikin laptop lu terhubung ke internet langsung dari HP pakai kabel data. Gak usah ribet, lebih kencang lagi dibanding wifi lu yang suka nge-lag itu. Nih cara gampangnya. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai masuk, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Firzi Islami Fatih, berasal dari SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Dan saya menduduki di kelas 12, yaitu di kelas 12-6. Kelas yang menduduki jabatannya di kurikulum Merdeka adalah kelasnya para informatika, atau kelas yang jurusannya informatikanya favorit sekali. Jadi di video kali ini gue bakal bikin video bagaimana berbagi jaringan hanya menggunakan kabel data. Nah, kalau kita biasanya itu berbagi jaringan internet itu hanya menggunakan wifi saja. Nah, kali ini kita bakal menggunakan kabel data nih untuk sharing internetnya nih. Atau kalian biasanya cuman untuk ngecas, atau kalian cuman biasanya membuat transfer data. Bukan, kalau sekarang nih kita sekarang bakal transfer internet melalui kabel data. Nah, mau tahu kan kayak mana caranya? Oke, kita lanjut. Dari pembahasan nanti kita lanjut saja deh. Ini caranya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana caranya mengoneksikan jaringan internet hanya melalui kabel data dari HP Android, kabel internetnya langsung ke laptop ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Kalian yang pastinya harus punya handphonenya dulu lah. Pasti kalian harus punya handphonenya dulu. Kalau nggak punya handphone, mau gimana mau transfer internetnya ke sini, ya kan? Nah, yang kedua, kalian harus punya kabel data ini. Kalian harus siapin kabel data ini. Nah, kebetulan karena kita membuat tutorialnya di Android, jadi kita menggunakan kabel data seperti ini. Dan yang jelas, kalian juga harus punya laptopnya. Kalau HP-nya punya, laptopnya nggak ada, gimana caranya? Karena kita membuat tutorial dari HP ke laptop menggunakan kabel data, yaitu internet. Nah, kalau di sini semua sudah lengkap, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Cara pertama gimana? Oke, cara pertama, yang jelas kita konekkan dulu atau kita colokkan dulu kabelnya ke tempat lubang cas yang biasa ya. Kita colokkan saja di sini. Oke, di sini sudah kita colokkan. Oke, Bang, kenapa belum tersambung? Ya belum dong, ininya kita belum konekkan ya. Bagaimana bisa tersambung? Ini saja belum kita koneksikan. Oke, setelah ini sudah masuk, kita colokkan lubangnya ke laptopnya. Nah, di sini kan ada dua bagian nih. Nah, karena kebetulan aku pilihnya yang lubang bagian kanan di sini nih. Langsung saja kita konekkan, kita paskan. Oke, kita dorong sedikit. Oke, sudah masuk. Oke, di sini sudah keluar nih tandanya seperti ini. Dia muncul gambar tercas. Nah, sebenarnya dia ini belum tersambung, tapi dia hanya tercas saja. Jadi dia belum tersambung sama sekali. Jika kalian cari di Google Chrome nih, kalian cari di Google Chrome apa gitu ya, kita cari misalnya berita hari ini dah. Berita hari ini, kita ketikkan berita, kita klikkan berita. Nah, belum bisa, tidak ada internet karena kita belum aktifkan di bagian pengaturan handphonenya. Jadi caranya itu kalian harus sambungkan dulu di settingan handphonenya. Nah, bagaimana caranya? Kita hidupkan handphonenya, kita geser, kita buka ke setelan. Nah, kalau ada notif kayak gini, kalau ada notif seperti ini, kita bikin cancel aja ya. Oke, kita bikin cancel. Oke, kita masuk ke setelannya. Nah, di sini kalian harus cari yang itu adalah hotspot portable. Hotspot portable. Nah, di sini setelah itu gimana kita hidupkan hotspot portable-nya? Udah ya. Setelah itu kok belum connect? Nah, coba kita cari lagi. Kita cari lagi yang tadi. Kan udah kita hidupin nih hotspot portable-nya. Coba kita cari lagi yang tadi. Nah, masih belum muncul dia, masih belum, tidak ada internet. Nah, dan di sini juga belum ada keluar ya tombol terhubungnya. Nah, itu kenapa, Bang?
Nah, karena di hotspot portable yang paling penting itu adalah di bagian penambatan USB. Nah, kalian harus klik dulu penambatan USB baru kalian bisa berbagi internet nih menggunakan kabel data. Nah, di sini jika di sini sudah muncul tanda seperti tersambung gini, berarti kalian udah aman tuh. Dan di sini juga udah aman, sudah tertulis tertambat. Dah, berarti sudah aman. Dah, coba kita cek. Nah, langsung keluar hasil pencarian kita tadi, teman-teman. Nih. Tadi tidak ada koneksi internet, sekarang sudah ada koneksi internetnya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil mengkoneksikannya dan lebih lancar teman-teman menggunakan kabel ini. Dah, coba kita cari salah satu apa yang kita pengen cari ya. Kita cari Prabowo dah. Prabowo karena hari ini pelantikan Prabowo dan Gibran. Nah, di sini langsung muncul ya, teman-teman. Langsung muncul. Nah, berarti ini semuanya tandanya sudah berhasil. Nah, berarti itu tandanya ini adalah berhasil. Oke, teman, kita balikin nih ke teman kita satu lagi. Wah, koneksi internet gue jadi lebih kencang banget nih. Terus ini lebih kencang daripada wifi, coy. Wah, terima kasih banget, coy. Tugas gue sekarang sudah jadi selamat dan gue juga tahu nih cara berbagi internet secara keren dan semudah ini banget. Terima kasih ya, guys. Jadi guys, kalau wifi kalian mati atau lemot, sekarang udah tahu solusinya kan? Gak perlu panik lagi. Cukup pakai kabel data, masalah internet beres. Oh iya, sebelum kita tutup, ada sebuah pantun nih untuk guru informatika kita, yaitu Pak Roni. Pakai kabel data sambung ke laptop. Cakep. Koneksi cepat tanpa banyak drama. Cakep. Terima kasih Pak Roni yang mantap. Berkat ilmu, internet lancar semua. Oke, saya Muhammad Firzi Samifati. Sekian mengundurkan diri. Jika ada tutorial selanjutnya, saya akan memberikan tutorial-tutorial yang keren dan kreatif. Saya Muhammad Firzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why is my Wi-Fi down again? Is it going to be down before I finish? In 2 hours. Calm down, Ro. Just because the Wi-Fi is down doesn't mean your world is ending. You can use the internet more stably with just a data cable. Why did you give me a data cable? Isn't it only for charging and file transfer? Just do it. Not only that, you can connect your laptop directly to the internet from your handphone using a data cable. You can get a faster connection compared to that annoying Wi-Fi of yours. Here's an easy way. Wait a moment. Before we get started, let me introduce myself first. My name is Muhammad Firzi Islamifati, and I come from a high school in a city. I am in class 126. The class that holds its position in the independent class is the informatics class, or the class whose informatics major is very popular. So in this video, I will make a video on how to share a network using only a data cable. Usually, we typically share internet only using Wi-Fi. Well, this time, we will be using a data cable for sharing the internet. Or you usually just use it for charging, or you typically just use it for data transfer. No, right now, we are going to transfer internet through a data cable. Want to know how? Okay, let's continue. From the discussion, let's just move on. This is how to do it. Okay, friends. Let's get straight to how to connect the internet using just the data cable from the Android handphone directly to this laptop. So, how do we do it? Well, there are a few things you need to pay attention to first. You definitely need to have the handphone first. If you don't have a handphone, how can you transfer the internet here, right? Now, secondly, you need to have this data cable. You need to prepare this data cable. Well, since we are making the tutorial on Android, we are using a data cable like this. And of course, you also need to have the laptop. If the handphone has no laptop, how can you do it? Because we are making a tutorial from a handphone to a laptop using a data cable, which is internet. If everything is complete here, let's go straight to the tutorial. What's the first method? Okay, the first method. Clearly, we first connect or plug the cable into the usual charging port. We just plug it in here. Okay, we have plugged it in here. Okay. Why is it not connected? Not yet. We haven't connected this yet. So how can it be connected?
We haven't connected this yet. Okay, after this, once we have plugged it in, we connect the port to the laptop. Now, there are two parts here, and since I happen to choose the right port, but I will connect it directly. Let's fit it in, okay? Push it a little. Okay, it's in. Now the indicator appears like this, showing it's charging. Actually, it is not connected yet. It is just charging, so it is not connected at all. If you search on Google Chrome, for example, if you search for today's news, we type in the news and click on it, but it still doesn't work. There is no internet because we haven't activated it in the phone settings. So the way to do it is to connect it first in the phone settings. How do we do that? We turn on the phone, swipe, and open the settings. If there is a notification like this, we just cancel it, okay? We cancel it, and now we go into the settings. Here, you need to look for the portable hotspot option. After that, how do we turn on the portable hotspot? Is it on? After that, if it still hasn't connected, we look again because we have turned on the portable hotspot. Let's try to look for it again, and it still hasn't appeared. There is still no internet. Here, the connect button hasn't appeared either. Why is that? Because the most important part of the portable hotspot is the USB tethering. You need to click on USB tethering first before you can share the internet using the data cable. If the indicator shows that it is connected, it means it is safe, and it is also written and tethered, so it is safe. Now, the search results we had earlier, which had no internet connection, now have an internet connection, which means we have successfully connected it, and it works better using this cable. Let's search for something we want to find. Let's search for Prabowo. Today, Prabowo and Gibran are trending. Here, it appears right away, friends. It appears immediately, which means all the signs indicate that it has been successful. That means it is successful, okay? Get back to our friend. Wow, my internet connection has become really fast. This is faster than Wi-Fi, dude. Thanks a lot, man. My tasks are now done successfully, and I also know how to share the internet in such a trendy and easy way. Thank you, guys. So, guys, if your Wi-Fi is down or slow, now you know the solution, right? No need to panic anymore, just use a data cable, and the internet problem is solved. Oh yes, before we close, here's a poem for our beloved teacher, Mr. Ronnie. Use a data cable. Connect to the laptop. Enjoy a fast connection without much drama. Thank you, Mr. Ronnie, for providing great knowledge for smooth internet for everyone. Alright, dear. Muhammad Firth signing off. If there are any future tutorials, I will provide cool and creative tutorials. I am Mas Firth. Peace be upon you and God's mercy and blessings.